So in the last class, we had discussed about the summing amplifier, which produces the output as sum of applied input signals, right? And we have derived the expressions in both inverting and non-inverting mode for a summing amplifier, and we also calculated the average of the signals also using by doing some modifications. So let's want to share the where is it? Yeah. So so right, summing amplifier, it is also called adder. Sometimes it is called summing amplifier, sometimes it is called adder. Okay, both are same. So whose output is sum of applied input signals? Whose output is sum of applied input signals? So this is the operation of summing amplifier or adder circuit in inverting mode. Here we are getting the output as V naught equal to minus of V1 plus V2. Because of inverting mode of operation, we are getting negative sign. That is, output is 180 degrees out of phase with respect to your input signals, sum of input signals, right? And this when we get this this expression is means when both the when all the resistance values are identical, R1 equal to R2 equal to RF. Otherwise, we can use this expression for the circuit, right? V naught equal to minus RF by R1 plus into V1 plus RF by R2 into V2. When all the resistance are equal, we get this expression, right? We get this equation, which is minus of V1 plus V2. This is the inverting mode of operation. That's why we are getting the negative sign, right? And coming to non-inverting amplifier, here also the same thing. So here we are getting the output as sum of input signals without phase shift, because the here the circuit operated in non-inverting mode. So when all the resistance are identical, R1 equal to R2 equal to R equal to RF in the circuit, you are getting the expression whose output is equal to sum of input signals, right? And from the same thing, by taking some assumptions, so by making R1 equal to R2 equal to R and RF equal to R by N, generally RF equal to R by N, where N is nothing but number of inputs, So in the above circuits, we are applying only two inputs, right? That's why RF is R by 2, right? In the inverting summing amplifier expression, which is minus of RF by R1 into V1 plus RF by R2 into V2. If you substitute these values, these two, we are getting the output as average of input signals, right? So this is what we discussed in the previous class. Now coming to today's class, we'll do some problems on some added circuits, and we'll discuss subtractor, right? So this is the problem, given problem. So what is the statement? Find the output voltage for the configuration shown in the figure. So first what to do, what you people to do is, so identify whether it is inverting or non-inverting mode, whether it is inverting configuration circuit or non-inverting configuration circuit. Respond. Is it whether it is inverting or non-inverting mode? Operated in which mode? Inverting modes. Right. Inverting, sir. Right. It is operating in inverting mode. Why? If you observe the voltages, here we are in the diagram. He is applying three inputs: +2, +1, +4. Three inputs are applying to which pin? Inverting input of op amp. That's why it is inverting summer. Right? So the above circuit is inverting adder circuit, right? Coming to the values,
if you observe the values R1, R2, R3, you're having R3 also. Why? Because we are having V1, V2 and V3. Third voltage kuda apply chestunnadu. That's why it is R3. This one is R3, right? So all the resistance are RF, this one, right? All are equal. If you observe from the diagram, all the resistance values are equal, right? What is the formula for inverting summer? V naught equal to minus of RF by R1 V1 plus RF by R2 into V2. ఇది 2 inputs అయితే, but ఎన్ని inputs ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు now currently 3 inputs. That's why RF by R3 into V3. RF by R3 into V3. So this is the generalized formula of an inverting summer. But when coming to resistance values, if you observe, all are identical. That means they are getting cancelled, right? So when they are getting cancelled, when they are identical, we are getting V naught equal to minus of V1 plus V2 plus V3. So what are the voltages? V1, V2, V3, these three voltages. So minus of 2 plus 1 plus 4. Finally, what is the output of given circuit? Minus 7 volts, right? So the problem is simple when all the resistance are identical. రెసిస్టెన్స్ అన్ని ఈక్వల్ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, డిస్టింక్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఉంటే మీరు కంపల్సరీ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. సో ఇది సమ్మర్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే చూడండి, ఒకే టెర్మినల్కి మనం ఇక్కడ 3 ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఒకటే ఇన్పుట్ టెర్మినల్కి 3 ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. మీకు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ చేశాడు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు కనుక ఇది యాడర్ సర్క్యూట్. ఓకేనా? రైట్. నౌ another model, right? So here find the output voltage for the given circuit. V1 equal to 1, V2 equal to 3. So in the diagram, the circuit is already given with the problem, right? If you observe the diagram, so it is operated in which mode? You have to respond. Which mode of operation? Inverting or non-inverting? Hello? Non-inverting, sir. Non-inverting, because we are applying inputs V1 and V2 to the non-inverting input of op-amp. Non-inverting input of op-amp, right? So how many inputs are applying? 2 inputs, V1 and V2, right? What about resistances? R1, R2, 1 kilo ohm, right? So what is the formula for VB? R1 V2 plus R2 V1 by R1 plus R2, which is derived from the circuit, main circuit. So if you observe here, what is VB from the circuit, basic circuit? What is VB? R2 V1 plus R1 V2 by R1 plus R2. The same thing here. First we have to calculate VB, right? Why? Because for a non-inverting amplifier, V1 and V2 are not the inputs. VB is the input. VB is the input for this amplifier. V1 and V2 they are not the inputs for this circuit. VB is the input for this circuit. So you have to calculate VB. So how do we calculate VB? Means using this formula. VB equal to R2 V1 plus R1 V2 by R1 plus R2. We know the V1 and V2 values. V1 is equal to 1, V2 equal to 3. We know the R1 and R2 values, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, right? So after calculation, simplification, we are getting VB is 2 volts. We are getting VB as the voltage at this point is 2 volts, right? Now if the input is VB, see the modification, the updated circuit. Here what is the input for this circuit? VB. So we are applying VB directly, which is 2 volts.
already calculated here, right? VB equal to 2 volts. Then remaining circuit is similar. Remaining circuit is similar, right? So now ఇది ఎలా ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది చెప్పండి. How it looks like? Here we are applying input to non-inverting terminal, right? ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది? How it looks like? Respond. Non-inverting amplifier, sir. Non-inverting amplifier. What is the output equation of non-inverting amplifier? What is the output expression? What is the output expression for non-inverting Vin amplifier? into 1 plus RF by R, sir. Right. Vin into 1 plus RF by R. What is Vin here? Tell VB, me. sir. VB. Volts. Here Vin is nothing but VB. So what is VB? Calculated 2 volts. 1 plus RF how much? 5 kilo ohms. R R1 or R. Okay. General ga manaki basic amplifier, basic non-inverting amplifier అయితే ఇక్కడ R1 ఉంటుంది. 1 plus RF by R1 అంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ R1 R2 ఇక్కడ వాడేసాం కనుక ఇక్కడ మనం R1 తీసుకున్నాం, రైట్? సో 1 plus RF by R. So what is R? 1 kilo ohm. So 1 plus 5 by 5 kilo ohm by 1 kilo ohm. So 2 into 6, 12 volts. What is the output of your given circuit? What is the output of this circuit? Which is 12 volts. Is it clear? How do we calculate output for the particular type of circuit? Is it clear? Is it clear, all of you? Yes, sir. Same thing you can apply here, derivation part also amma. Derivation part lo nenu first మీకు ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ మీరు చూస్తే I1 I2 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. V1 మైనస్ VB బై R1, V2 మైనస్ VB బై R2 తీసుకొని ఈ నోడ్ దగ్గర రెండు కరెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి. సో టోటల్ కరెంట్ I1 ప్లస్ I2, బట్ ద కరెంట్ త్రూ ఆప్ యాంప్ ఇస్ 0. దట్స్ వై I1 ప్లస్ I2 మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్రమ్ దిస్ VB క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. VB ఎలా R2 V1 ప్లస్ R1 V2 బై R1 ప్లస్ R2. తర్వాత మీకు ఏం చేశాను, మళ్ళీ అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొచ్చాను. ఏది I క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. I ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? VA మైనస్ 0 బై R. మళ్ళీ ఇంకో I ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ సైడ్. V0 మైనస్ VA బై వెయిట్ ఎ మినిట్. సో నేను 2 ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నా కరెంట్కి. ఒకటేమో VA మైనస్ V0 బై R అని ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. V0 మైనస్ VA బై RF తీసుకున్నాను. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసి మీకు నేను నిన్న డెరివేషన్ చెప్పాను. మీకు ఇలా డెరివేషన్ చెప్పాను. ఇది ఈ 2, 3 తీసుకొని మళ్ళీ ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసి V0 ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ VB తీసుకొని ఇలా చేశాను. కానీ సేమ్ ఇలా VB క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి మీరు ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో మీరు సర్క్యూట్ చూశారు కదా, ఏది ఇలా, రైట్? VB దీన్ని ఇలా మీరు మళ్ళీ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆ పైన డెరివేషన్లో కూడా ఇలా సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకొని యూ కెన్ డ్రా ద సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. హియర్ RF అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ R, సిమిలర్ టు హియర్ ఆల్సో. VB క్యాలిక్యులేట్ చేశాక ఇక్కడ నెంబర్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేశాక మీరు ఇక్కడ VB పెట్టేసి, అంటే ఇదే సర్క్యూట్ని మీరు డెరివేషన్ చేసేటప్పుడు దీని అంతా తీసేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ VB పెట్టేసి, రైట్, రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ని మళ్ళీ రీడ్రా చేసుకోవచ్చు. రీడ్రా చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వెన్ VB ఈజ్ ఇన్పుట్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వెన్ VB ఈజ్ ద ఇన్పుట్? టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వెన్ VB ఈజ్ ద ఇన్పుట్? VB ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను కదా, ఇవి తీసుకొని VB ఉంది మీకు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్ వెన్ VB ఈజ్ ద ఇన్పుట్? హలో హలో హలో, రెస్పాండ్. హలో, హలో, am I audible? Yes, sir. Right. What is the output when VB is the input? When VB is the input,
దీన్ని డిలీట్ చేసి దీన్ని తీసేసేయండి. మోడిఫైడ్ సర్క్యూట్ విబి ఇస్ ద ఇన్పుట్ నౌ. దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్క్యూట్ నౌ. దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్క్యూట్ నేను డ్రా చేసేది. రైట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వెన్ విబి ఇస్ ద ఇన్పుట్? V0. What is the output when VB is the input? V0. Output is V0 మాకు కనబడుతుంది. దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? What is the output of this circuit when VB is the input? 1 plus RF by R into VB, sir. Right, 1 plus RF by R into VB. ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? బ్రెయిన్ ఎక్కడ పెట్టారు? నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్. 1 plus RF by R into VB, your output. 1 plus RF by R into VB. నేను ఎందుకు ఇది మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా మీరు మళ్ళీ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు సర్క్యూట్ మాడిఫై చేసుకొని V0 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ RF బై R ఇంటూ VB. మీరు ఈక్వేషన్ 4 చూసారా? ఈక్వేషన్ 4 చూస్తే మీకు అదే వస్తుంది. V0 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ RF బై R ఇంటూ V. 1 ప్లస్ RF బై R ని వీడు ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మీకు ఇదే వస్తుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? V0 ఈక్వల్ టు VB ఇంటూ 1 ప్లస్ RF బై R. అంతేనా? నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్. 1 ప్లస్ RF బై R ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? R ప్లస్ RF బై R. సో మీరు ఇలా కరెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీరు ఈక్వేట్ చేసి ఇలా చేసినా ఒకటే, లేదా ఇదంతా డబల్ పని అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు సర్క్యూట్ మాడిఫై చేసేసి ఏది ఇందాక ప్రాబ్లంలో లాగా జస్ట్ మీరు VB వరకు తీసేసుకొని, ఐ మీన్ కన్సిడరింగ్ బై VB ఓన్లీ, ఎందుకంటే VB ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్. VB ఈజ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ హియర్, రైట్? సో మీరు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే VB ఇంటూ 1 ప్లస్ RF బై R. సో వీఆర్ గెటింగ్ ద directly we are getting expression 4 without doing this entire thing. Without doing this entire thing, you are directly getting the expression 4, which is V0 equal to VB into 1 plus RF by R. Simply VB replace cheyandi. VB inga calculate chesaru kada equation 1. VB replace cheyandi. Finally you are getting the same thing, same V1 plus V2. The same here, same concept I applied here in the problem. Already calculated VB using the formula equation 1, right? Equation 1 యూజ్ చేసి నేను ఆల్రెడీ VB క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ప్రాబ్లంలో కూడా. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కరెంట్స్, ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి బోత్ కరెంట్స్ ఈక్వేట్ చేసే బదులు డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ VBని ఇన్పుట్ అనుకున్నాను. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ whose output is 1 plus RF by R into VB. VB is already calculated 2 volts. RF, you know, R value is no. After substituting, you are getting simply 12 volts. Is it clear? Derivation కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీ కాన్సెప్టే మెయిన్. Is it clear? Yes. Yes, sir. నిన్న డెరివేషన్ ఇలాగో చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను, ఈ ప్రాబ్లం లాగానే. అర్థమవుతుందా? అదే దానివల్ల ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి డెరివేషన్లో. రైట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్, లీనియర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్, సబ్ట్రాక్టర్ ఆర్ డిఫరెన్స్ యాంప్లిఫైర్. సబ్ట్రాక్టర్ ఆర్ difference amplifier. What is the output of possible output of this circuit is the subtraction of 2 input voltages is possible. The subtraction of two input voltages possible with the help of the given circuit. This circuit is a subtractor or difference amplifier. If you observe the difference between the adder and subtractor, in the adder you are applying inputs to any one of the input terminal, whether it is inverting or non-inverting. But in the subtractor, you are applying input to the inverting terminal, one input, another input is applied to the non-inverting terminal. Is it clear? Is it clear the difference between circuits, adder and subtractor? Yes, sir. In the adder, you are applying number of inputs, whether it is applied to inverting or non-inverting, any one of the input terminal. But coming to the subtractor, you are applying inputs to both the terminals, inverting and non-inverting.
right? This is the basic difference. మీరు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ద గివెన్ సర్క్యూట్ ఇస్ యాడర్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టర్ అనేది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear, all of you? The circuit difference, adder Yes, and sir. subtractor, right? Yes, sir. Right. So we have to find the output. We have to calculate output. Output మనం calculate చేయాలి. What is the output of the given subtractor circuit? So how many inputs are acting here? How many inputs? Two inputs are applying, right? So when two inputs are applying at a time, it is not possible to simplify. It is not possible to simplify and calculate the output. That's why we apply superposition principle. We can apply superposition principle, right? So what is superposition principle? If the multiple sources are acting, by making any one of the source is active, by making other source as inactive, right? So first V1 active చేసుకుంటాం, V01 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ V2 యాక్టివ్ చేస్తాం, V02 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సబ్ట్రాక్టర్ ఎలా చేయాలి డెరివేషన్? టూ సోర్సెస్ మనకి ఎట్ ఏ టైం యాక్ట్ అవుతున్నాయి, రెండు ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కనుక ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ అవుట్పుట్, రైట్? సో దట్స్ వై we apply superposition principle for this circuit. Okay, is it clear, all of you? Is it clear? Yes, sir. Right. Right. So first I'm taking case A, case 1, right? Let V0 be the output. When V1 is active, V2 equal to 0. V1 is active, V2 equal to 0. At that time, what is the output is, I'm taking this output as V01. So I'm doing the modifications. V1 is active, V2 is 0. So V2 is 0, nothing but R2 is connected to ground. R2 is connected to ground. R2 is connected to ground. So V1 is active. Door there gets it. Right? R2 is okay. మానస రూల్ నెంబర్ A8 గుర్తు పెట్టుకోమ్మా. Right. 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 So with superposition principle, first I'm taking V1 active, V2 0. Now, if you observe the circuit, how it looks like. If you observe the circuit, ఈ circuit ఎలా ఉంది? ఇన్పుట్ దేనికి అప్లై చేస్తున్నారు? Inverting terminal, sir. Right. What is the output of inverting amplifier? What is the output of basic inverting amplifier? Minus RF by R into input voltage. Right. Minus RF by R1. Right. Input resistance is not R1 ikkada. Okay. Minus RF by R1 into V1. So same thing I write it here. V01. In this case, I'm taking the assuming output as V01. What is the input here? V1 is the input. V1 is the input minus RF by R1. So this is I'm considering as equation 1. Equation 1. Okay. Now case 2. Case 2. Right? Case 2. What is the output? I'm assuming the output is V02. So in the case 2, V2 is active, V1 is 0. V2 is active, V1 is 0. So R1 ground connect చేశాను, V2 is active. So ఈ R2 దగ్గర ఉంటుంది, V2 నే యాక్టివ్ లో ఉంది, రైట్? Now tell me how this circuit looks like. A circuit ఏంటి? Non-inverting amplifier, sir. What is the input for this circuit? VB, sir. Right, VB is the input. This is a special case. మీకు చెప్పాను నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ తర్వాత మీకు స్పెషల్ కేస్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రైట్? VB is the input here, not V2, రైట్? సో ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? VB క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ VB క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో వాట్ ఈస్ VB? Voltage across R3. VB is nothing but voltage across R3. So R3 by
R2 plus R3 into V2. VB is nothing but R3 by R2 plus R3 into V2. This is VB, right? Now what is now what about the output? Output of this non-inverting amplifier. What is the output expression? Tell me, what is the output of this non-inverting amplifier? 1 plus RF by R1 into VB. Right, good. 1 plus RF by R1 into VB, not V2. Okay, 1 plus RF by R1 into VB. Right, VB already calculated, which is R3 by R2 plus R3 into V2. I'm substituted, right? VB in the place of VB, I already substituted, which is taken as equation 2, which is equation 2, right? Now, according to superposition principle, now finally the total output is sum of individual outputs, V01 plus V02. V01 inverting amplifier output minus RF by R1 into V1. V02 already here we are having that equation 2. I'm substituting this one. Right now, R1, R2, R3, RF all are identical. If the R1, R2, R3, RF all are identical, what should happen? Get cancelled, all are equal, get cancelled. ఈ టూ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రైట్? సపోజ్ అన్ని 1 కిలో ఓం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 1/1, 1/2, 2/1, 1/2, 2/1 cancel, 1/1 cancel. So finally what is output? V2 minus V1. Subtraction. Output voltage is proportional to difference between input voltages. This is the output of a subtractor. If you apply number of, if you apply inputs to two terminals, first you have to use superposition principle to calculate the output, right? ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ యాడర్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టర్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. యాడర్ అంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ టెర్మినల్కే ఉంటుంది, కానీ సబ్ట్రాక్టర్ లో ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ రెండు ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ కి అప్లై చేస్తాం. ఆ సింపుల్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ తో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. తర్వాత we can do the subtraction or addition of the input signals. So this is the derivation, right? Using superposition principle, by making one source is active, other is ground, we calculated V101 and V02 and calculated final output V01 plus V02. By making all the resistance are equal, output is proportional to difference of input signals. Is it clear, all of you? Derivation, right? కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతే చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? మొత్తం ఈ యూనిట్ మొత్తం మీకు ఇలానే ఉంటాయి. డెరివేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. మీకు దాదాపు 20 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 20లో మీకు రెండే క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, ఏ అండ్ బి బిట్. ఆ యూనిట్ నుంచి ఏ అండ్ బిట్. అందుకే కానీ ఈ యూనిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. ఎల్ఐసిలో మెయిన్ ఇదే. మీ ల్యాబొరేటరీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో 80% ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ యూనిట్ నుంచే ఉంటాయి, రైట్? Coming to the problem, we'll take one more problem. Design. It's a very important essay question, amma. It's a very important essay question. Same problem మీకు చాలాసార్లు అడిగారు ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో. Design the op amp circuit. You can design, మీ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి. Whose output is 2V1 minus 3V2 plus 4V3 minus 5V4. అవుట్పుట్ అనేది ఇది రావాలి మీరు డిజైన్ చేసే సర్క్యూట్. మీరు సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి. మీకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు, సర్క్యూట్ మీరు డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, డిజైన్ ద ఆప్ ఆంప్ సర్క్యూట్ విచ్ కెన్ గివ్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ V0 equal to 2V1 minus 3V2 plus 4V3 minus 5V4. So in this expression I'm separating positive and negative terms. So 2V1 plus 4V3 minus 3V2 minus 5V4. From these two terms I'm taking minus as common, right? Is it clear up to this step? ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది? Is it clear? Is it clear? Right.
ఎనీవన్ Yes, టెల్ sir. మీ సర్క్యూట్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి చెప్పండి. చెప్పిన వాళ్ళు చాలా బాగా అర్థమైనట్టు. చెప్పండి సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చెప్పండి. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి సర్క్యూట్ ఎలా ఉండదు? సబ్ట్రాక్షన్ టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. చెప్పండి. మీకే వదిలేస్తున్నాను. నేను సబ్ట్రాక్షన్ సార్. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఏది ఈ మైనస్ ఉంది కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ ఏంటిది? ఇలా ఇలా ఉండదుగా ఇన్పుట్ అనేది. ఇన్పుట్ అనేది V1 ఆర్ V2 ఆర్ V3 ఆర్ V4 అలా ఇస్తాం. కానీ 2V1 + 4V3 అనే ఇన్పుట్ ఉండదు కదా. 3V2 + 5V4 అనే ఇన్పుట్ ఉండదు కదా సబ్ట్రాక్టర్కి. ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్టరే. సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ ఇన్పుట్, ఇది సెకండ్ ఇన్పుట్ అనుకోండి. 2 ఇన్పుట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అదే V2 - V1 కదా. సరే, ఇది సెకండ్ ఇన్పుట్, ఇది ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అనుకోండి. ఓకే, వెయిట్ ఎ మినిట్. దిస్ వన్ ఇస్ సెకండ్ ఇన్పుట్, దిస్ వన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్. కానీ ఇవి ఎలా వస్తాయి? ప్రతి ఇన్పుట్ కి 2 సబ్ ఇన్పుట్స్. అలా ఎలా ఇస్తాం? ప్రతి దానికి 2 వచ్చినా మీకు చివరికి వచ్చేది ఒకటే రిజల్టెంట్. ఆ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ దగ్గర ఏదైతే వస్తుందో అదే వస్తుంది. కానీ ఇలా రాదు మీకు అవుట్పుట్. అది మీ ఇన్పుట్ అనేది సబ్ట్రాక్టర్కి ఇలా రాదు. మీరు అన్నట్టు మీరు అనేది ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది ఆప్ యాంప్. ఇక్కడ నేను ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను ఇన్వర్టింగ్కి, ఇక్కడ ఇంకో ఇన్పుట్ ఇస్తాను, ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇది ఒక ఇన్పుట్, సపోజ్ V1 V3 అనుకో. ఇది మైనస్కి. ప్లస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒకటి ఇస్తాను, ఇక్కడ ఒకటి ఇస్తాను, ఈ రెండుకి జాయిన్ చేసి ఇది ఇలా ఇస్తాను. ఇది V2 V4. ఇదేనా నువ్వు చెప్తుంది? ఇలా ఇవ్వచ్చు అంటావు, అవునా? అంతే. కానీ నీకు అప్లై చేసే ఇన్పుట్ ఇదే కదా. ఇక్కడ వచ్చే సింగిల్ ఇన్పుటే కదా. ఇక్కడ వచ్చేది నీకు సింగిల్ ఇన్పుటే కదా. మరి నీకు ఇలా రావు కదా ఇన్పుట్స్, ఈ కాంబినేషన్లో రావు కదా. ఎలా మరి ఏం చేస్తే మనకి ఈ కాంబినేషన్లో ఇన్పుట్స్ వస్తాయి సబ్ట్రాక్టర్కి? ఏం చేస్తే కింద పేజీలో ఉంది, నేను అందుకే అక్కడికి మూవ్ చేయట్లేదు. మీకు 5 minutes టైం ఇస్తాను, చెప్పండి. ఏం చేస్తే అలా ఇన్పుట్స్ వస్తాయి సబ్ట్రాక్టర్కి? ఇన్పుట్స్ రావాలి అలా ఆ కాంబినేషన్లో. సార్ ఇంకో సార్ మన ఇది ఆడియో క్లియర్గా లేదు, సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ సరిపోవట్లేదు. 2 యాడర్ సర్క్యూట్స్ వాడొచ్చా? రైట్, 2 యాడర్ సర్క్యూట్స్ వాడచ్చు. వెరీ గుడ్. 2 యాడర్ సర్క్యూట్స్ వాడి ఒక యాడర్కి ఏమో V1 V3 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి, ఇంకో యాడర్కి V2 V4ని ఇన్పుట్స్ కింద ఇచ్చి, ఆ యాడర్ అవుట్పుట్స్ని సపోజ్ ఫస్ట్ యాడర్ అవుట్పుట్ V01 అనుకోండి, సారీ ఫస్ట్ యాడర్ అవుట్పుట్ V01 అనుకోండి, సెకండ్ యాడర్ అవుట్పుట్ V02 అనుకోండి. ఆ 2 యాడర్ అవుట్పుట్స్ తీసుకెళ్లి సబ్ట్రాక్టర్కి ఇన్పుట్స్ కింద ఇస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ V02 - V01. రైట్, దట్స్ అ గుడ్. రైట్, బాగా చెప్పావు. రైట్, సేమ్ థింగ్. సో కానీ నాకు ఇక్కడ ఈ 2 4లు ఉన్నాయి, ఇవి రావాలి. నాకు 2 4 ఉన్నాయి, 3 5 ఉన్నాయి, ఇవి రావాలి. అంటే నాకు RF R1 వాల్యూస్ ఉంటే తప్ప. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ RF/R1 + RF/R2, రైట్. RF/R1 × V1 + RF/R1 × R2 × V2, రైట్. అలా ఉంటుంది కదా. మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా. దే ఆర్ కాల్డ్ వెయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. రైట్. సో దట్స్ వై I'm assuming first I'm taking this one first part. I'm taking this one as first part. 2V1 + 4V3. 2V1 + 4V3. Right. So here I'm taking RF1 as 100 kilo ohms. RF1 as 100 kilo ohms. That means feedback resistance of first op amp. First op amp
ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ఫస్ట్ ఆప్ యాంప్ అనుకుంటే దిస్ వన్, ఇది ఫస్ట్ ఆప్ యాంప్ అనుకుంటే this one is take it as 100 kilo ohms, RF1. Okay, so what is the output of inverting adder? This expression, right? V01 equal to minus of RF by R1 V1 plus RF by R2 into V2. మనకు అదే కదా ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడ. ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? V0 equal to minus RF by R1 into V1 plus RF by R2 into V2. అదేనా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, sir. రైట్. Yes, sir. కానీ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏంటి? V1 V3, అందుకే R3 తీసుకున్నాను. ఇన్స్టెడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ R2 R3 తీసుకున్నాను. అండ్ RF ని నేను RF1 తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఇంకో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ సెకండ్ పార్ట్కి, అందుకే RF1 RF2 అని తీసుకున్నాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ RF. సో RF ని 100 కిలో ఓమ్స్ అనుకున్నాను. లెట్ ఓకే. సో మనకి తెలిసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? ఇన్వర్టింగ్ యాడర్కి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ V01, ఇది V01 అని చెప్తున్నాను, రైట్? దిస్ వన్ ఈజ్ V02. ఎలానో తీసుకోండి పర్లేదు. V01 అండ్ V02. ఓకే, సో V01 తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ అవుట్పుట్ మనకు తెలిసింది, రైట్? దీన్ని నేను దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను. దీన్ని, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని నేను దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇది మనకు తెలిసిన ఎక్స్ప్రెషన్. దీంట్లో మనకు R1 కానీ R3 కావాలంటే RF1 మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో నేను అజ్యూమ్ RF1 is 100 kilo ohms, రైట్? సో నేను దీన్ని కంపేర్ when I am comparing this one with this one, what is RF1 by R1 value? If you compare this expression with this one, RF1 by R1 value 2, right? 2 also. 2. So what about RF1? 100 kilo ohms. From this, what is R1? 100 by 2, 50 kilo ohms. మనకు వచ్చేసింది. Next, RF1 by R3. What is the value? 4. Right? RF1 తెలుసు 100 kilo ohms. So R3 అంతా 100 by 4, 25 kilo ohms. 25 kilo ohms. సో మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసింది, రైట్? R1 వచ్చింది, R3 వచ్చింది, RF1 వచ్చింది. సో ఒక యాడర్కి కావాల్సిన వాల్యూస్ మనకు వచ్చేసాయి. ఒక ఇన్వర్టింగ్ యాడర్కి కావాల్సిన వాల్యూస్. ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, రైట్? ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ సర్క్యూట్. మైనస్ ప్లస్ ఇది గ్రౌండ్ చేసేస్తాం. నాన్ ఇన్వర్టింగ్ V01 RF1 2 inputs, one input, another input connected here, R1 R3 V1 V3. Is it clear? సర్క్యూట్ ఇది మనకు కావాల్సింది ఇన్వర్టింగ్ యాడర్. R1 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. R1 R3 RF1 అనేది మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఇది ఈ సర్క్యూట్ కావాల్సిన వాల్యూస్ మనం డిజైన్ చేసేసాం. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఫస్ట్ యాడర్. నౌ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి రండి. సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి. 3V2 plus 5V4. సెకండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాడర్. సో ఇక్కడ RF2 నేను 120 kilo ohms తీసుకున్నాను. ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నానంటే నాకు ఈ డివిజన్ ఈజీగా అయ్యేటట్టు నేను తీసుకుంటున్నాను. 100 by 2 అంటే 50 వస్తుంది, 100 by 4 అంటే బాగానే ఉంది. కానీ ఇదే 100 నేను ఇక్కడికో తీసుకుంటే 100 by 3 అంటే ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 33.33 అని వస్తుంది కదా, ఫ్యాక్టర్స్ వస్తుంది కదా, డెసిమల్స్ వస్తున్నాయి కదా. అందుకే నేను 120 తీసుకున్నాను ఈజీగా. 120 అయితే మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ కదా. 120 by 3 అంటే 40, 120 by 5 అంటే 24. అందుకే నేను 120 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు 100 అంటే 2 డివైడ్ అవుతాయి కనుక సింపుల్గా 100 తీసుకున్నాను. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 100 by 3 అంటే నాకు అంత ఈజీగా లేదని నేను తీసుకోవట్లేదు. ఏ జంక్షన్ అనేది మన ఇష్టం, మన చేతిలో పని, రైట్? 120 kilo ohms. సేమ్ సెకండ్ ఆప్ యాంప్ సెకండ్ ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ అవుట్పుట్ V02 మైనస్ RF2. ఇక్కడ RF1 తీసుకున్నాం కనుక ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాం, RF2,
రైట్. ఇక్కడ V2 కనుక R2, రైట్, R2 ఇంటూ, నేనేమో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసేస్తున్నా. ఇది V2 అమ్మా, ఇది V4 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది V2 V4 నేను ఫ్లోలో మిస్టేక్స్ చేశాను. ఓకే, V2 V4. ఓకే, RF2 by R2 into V2 plus RF2 by R4 into V4. Now I'm comparing RF2 by R2. What is the value? 3. RF2 assume 120 kilo ohms. From this, what is R2? 40 kilo ohms. RF2 by R4. What is the value? 5. What is R4? 120 by 5, 24 kilo ohms. సో మనకి ఇప్పుడు రెండు యాడర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయడానికి కావాల్సినవి దొరికాయి కదా వాల్యూస్, రైట్? క్లియర్, రైట్? నౌ కమింగ్ టు సబ్ట్రాక్టర్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? సబ్ట్రాక్టర్ కి ఎలా ఉంటుంది సర్క్యూట్ చూసారు కదా, ఇంకా సబ్ట్రాక్టర్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ సబ్ట్రాక్టర్ చూస్తే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇది సబ్ట్రాక్టర్ సర్క్యూట్ మనం ఇంకా డిరైవ్ చేసింది. ఈ అబ్జర్వ్ సబ్ట్రాక్టర్, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సారీ, ఇది వద్దు, వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇది మెయిన్ సర్క్యూట్, రైట్? 1 రెసిస్టెన్స్, సెకండ్ రెసిస్టెన్స్, థర్డ్ రెసిస్టెన్స్, ఫోర్త్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? V1 అండ్ V2. ఇక్కడ మనకి యాడర్ అవుట్పుట్స్ ఏమొస్తాయి? V01, V02, V01, V02. ఈ ఇన్పుట్స్ అనేవి అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ యాడర్స్, సేమ్ సర్క్యూట్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్? ఆల్ ఆర్ ఐడెంటికల్, రైట్? ఆల్ ఆర్ ఐడెంటికల్, అంతే కదా? ఇక్కడ మీరు చూసారా, ఇక్కడ అన్ని, ఇక్కడ 3 వాల్యూ, ఇక్కడ అన్ని రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అయితేనే మనకి V2 మైనస్ V1 వచ్చింది సింపుల్ గా, రైట్? ఇక్కడ కూడా నేను అలానే తీసుకుంటున్నా. యూజ్ ద సబ్ట్రాక్టర్ విత్ ఆల్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సేమ్ వాల్యూ. లెట్ R ఈక్వల్ టు 100 కిలో ఓమ్స్. అన్ని రెసిస్టెన్స్లు 100 కిలో ఓమ్స్ అనుకుంటున్నా. అండ్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్టర్? V0 ఈక్వల్ టు V02 మైనస్ V01, రైట్? సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ V02? What is V02? What is V02? This one is V02. This one is V02, right? This one is V02. So minus of 3V2 plus 5V4. ఎందుకు? ఇన్వర్టింగ్ కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపేర్ చేశాను, కానీ మనకి ఇక్కడ సైన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. అంటే మైనస్ ఆఫ్ 3V2 5V4, right? Minus of 3V2 5V4 minus V02 minus V01. What is V01? This one. V01 is this one, 2V1 plus 4V3. బట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉంది, ఎందుకు? ఇన్వర్టింగ్ కదా, మనం ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ నెగిటివ్ సైన్ ఇక్కడికో తీసుకుంటాం. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2V1 ప్లస్ 4V3. సో ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో 2V1 మైనస్ 3V2 4V3 మైనస్ 5V4. ఇదే కదా మనకు అవుట్పుట్. మనకు వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? ఇదే కదా, ఇది దీనికి సర్క్యూట్ కావాలన్నాడు. 2V1 మైనస్ 3V2 4V3. సో మనకు 2 యాడర్స్ ఒక సబ్ట్రాక్టర్. ఇప్పుడు నేను ఆ సర్క్యూట్ చూడండి ఎలా ఉందో, రైట్? V1 V3 ఇన్వర్టింగ్ యాడర్, R1 R3 RF1. What is the output of this output expression? What is the output of this circuit when the resistance are, what about resistance values? R1 and R3 50 kilo ohms and 25 kilo ohms. Wait a minute. This one is 50 kilo ohms, 25 kilo ohms. This one is 100 kilo ohms, 100, right? This one is 120 kilo ohms, 40 kilo ohms, and this one is 5 kada, right? 24 kilo ohms, right? So if the resistance values are like this and your inputs are V1 and V3, V2 and V4, what is the output of this inverting adder? What we get? ఇది మనకు వస్తుంది minus 2V1 plus 4V3. This one minus 2V1 plus 4V3 ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ V02 సేమ్ ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నట్టు మీరు ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నారు 40 24 120. వాట్ వి గెట్ అవుట్పుట్? దిస్ వన్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ సెకండ్
second adder circuit. Now V01 and V02 are the inputs to the subtractor. Wait a minute. Right. V01 and V02. Those are the outputs of adder circuits, are the inputs to this subtractor. Now what is V0? V02 minus V01. What is V02? This one. Right? V02 minus V01. What is V01? This one. Same thing I'm applied here. V02 minus V01. If you substitute V02, what about resistances? All are equal. నేను అన్ని ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాను కదా, అందుకే అన్ని ఆర్లు తీసుకున్నాను సబ్ట్రాక్టర్ ఆర్. రైట్? సో V02 minus V01. సో ఆ వాల్యూ V02 అంటే ఇది. V02 minus of 3V2 plus 5V4 minus V01. Minus of V01 అంటే minus 2V1 minus of 2V1 plus 4V3. సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ 2V1 minus 3V2 4V3 minus 5V4. ఇదే కదా వాడు అడిగాడు. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. డిజైన్ ఆప్ ఆంప్ సర్క్యూట్ హూజ్ అవుట్పుట్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఈ సర్క్యూట్ మీరు డిజైన్ చేయాలి. సో these two are the adders. Op amp 1 and op amp 2 are the adder circuits. Op amp 3 is subtractor circuit. Is it clear, all of you? Yes, sir. Right? So Yes, sir. ఈ వాల్యూస్ అన్ని నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాయమ్మా. R1, R3, RF1 ఇవన్నీ మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాయి. RF1, RF2 అజ్యూమ్ చేసుకొని 100 కిలో ఓమ్స్ 120 కిలో ఓమ్స్ అజ్యూమ్ చేసుకొని ఈ వెయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సరే 2V1 4V3 3V1 5V4 నేను కంపేర్ చేసుకున్నా. స్టాండర్డ్ ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ మైనస్ RF1 బై R1 into V1 plus RF1 by R3 into V3. Similarly, minus RF2 by R2 into V2 plus RF2 by R4 into V4. అవి కంపేర్ చేసుకొని ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో these two are adders whose outputs are these two, and these two outputs of adders applied as input to your subtractor whose output is like this. Whose output is this one. This is the output of subtractor. Right? These two are the outputs of adders. దీన్నే ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా మనం. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని. మైనస్ ఆఫ్ 3V2 ప్లస్ 5V4 minus of 2V1 plus 4V3. రాసుకోవచ్చు కదా ఇలా రాయచ్చా దీన్ని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. రైట్. ఇది ఒక ఇన్వర్టింగ్ యాడర్ అవుట్పుట్ మైనస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఇది కూడా అంతే మైనస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఇది ఇంకో ఇన్వర్టింగ్ యాడర్. ఈ రెండు ఇన్వర్టింగ్ యాడర్స్ అవుట్పుట్ ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం సబ్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి. అదే సర్క్యూట్ మీకు చూపించాను నేను. మీరు చూస్తే రెండు ఇన్వర్టింగ్ యాడర్స్ ఇవి. ఎందుకంటే ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి ఇస్తున్నాం, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్స్ గ్రౌండ్ చేసాం. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇన్వర్టింగ్ యాడర్స్ V01 V02 ఇన్పుట్స్ కింద ఇస్తున్నాం సబ్ట్రాక్టర్. Is it clear, all of you? Right. So tomorrow we'll see the combination of adder and subtractor. Same circuit, same ఇలాంటి ఇదే కాన్సెప్ట్ తో 3 ఆప్ యాంప్స్ బదులు ఒక్క ఆప్ యాంప్ తో మనం ఇలా చేయొచ్చు. సింగిల్ ఆప్ యాంప్ తో మనం యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ రెండు ఫంక్షనింగ్ చేయొచ్చు ఒకే ఆప్ యాంప్ యూజ్ చేసి. ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ రెండు వస్తాయి. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 ఆప్ యాంప్స్ సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఒక్క ఆప్ యాంప్ తో ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్.